Ukuthula kwenkosi akube nawe hlobo lalele lo myalezo. Izwi lenkosi silithola encwadini kaSamueli wesibili isahluko 16 ivesi elika-13. uDavide nabantu bakhe baqhubeka ngendlela. uShimeyi wagudla intaba elinganisene naye, ehamba emthuka, emjijela ngamatshe futhi emthela ngomhlabathi. Ngithanda leya ndabani yokugcina, emthela ngomhlabathi. Sibambelela kulesi sahluko. Namhlanje ngifuna ukukhuluma nge-state capture. I-state capture under a theme ethi let the dust settle and know who rules South Africa. Let the dust settle and know who rules South Africa. Ake senzeke kodwa isummary yalesi sahluko. Verse 1 to verse 4. uNkulunkulu uyabasebenzisa abantu abahlulela kabi misjudge. Sinomholi ezweni lakithi omisjajiwe. Angifuni ukungena kukho ngoba uyakwazi. Namhlanje uhlele etilongweni because he was misjudged. In all angles, he was misjudged. Yet, uyena mholi wabantu, futhi abantu bayamazi. Okwesibili ngifuna ukuthi ukubambe kulo myalezo. Verse 5 to verse 14. uNkulunkulu uyabusebenzisa ububi ukufeza inhloso yakhe. Namhlanje kunesiyaluyalo ezweni lonke. Kodwa ngizothi uNkulunkulu uyabusebenzisa nobubi ukufeza inhloso yakhe. Kukhona abatumlayo kube ngathi babi, kanti abababi bazofeza inhloso kaNkulunkulu. Okugcina verse 15 to 23 walesahluko. uNkulunkulu kodwa unqoba ngemibono yabantu. Uma bezoma abantu, uNkulunkulu uyanqoba ngabo. Noma engayedwa obukeke ehlukumezeka, kodwa uma nesupport yabantu emva kwakhe, loyo muntu imibono yalabo bantu iyakwazi ukumsekela lize liphumelele icebo likaNkulunkulu ngaloyo muntu omisjajiwe umphakathi nezikhulu zezwe. Let the dust settle and know who rules South Africa. Izwe lethu libanjwe ngobhongwane njengombuso wenkosi uDavide kulesi sahluko esisifundile. Waqonelwa amandla ombuso indodana yakhe uAbsalom isizwa abathile. Yini state capture? Uhlelo lepolitiki engcolile olusetshenziswa ngabangekho kuhulumeni ukulawula uhulumeni obusayo ukuze kufezeke inhloso zokusiza bona. Lolu hlelo lwenza uhulumeni ungakwazi ukuyithathela izinqumo kodwa ithathwe osomathuba abawosomabhizinisi. uSamora Machel wathi noma yimuphi umuntu omnyama oqhakanjiswa atuswe ngabelungu kunabanye bakwabo, anokwazi loyo unidayisile kwabamhlophe. Asidingi ukuthi sitolikwe lento esengicela ukusho. Abantu bezwe lethu kumele bazi ukuthi ukubanjwa kombuso ngobhongwane yima kwenzeka ngempela noma kungaqali ngalonyaka. Kwaqala ngesikhathi usetshenziswa iqeqebana labathile ukuyosakhela umthetho. Iqeqebana labamhlophe nesigejana sabantu abamnyama yaqala lapho i-state capture kusukela kumongameli oqala kuze kuzoba okhona. Uyena oyazi kangcono. Lento ye-state capture ihambisana ne-global power. Khumbula ngeviki edlule kumyalezo engiwethulile obuthi lo mhlaba ulijele lomuntu omnyama ukuthi kwahlangana ama-14 states ngoNovemba ka-1884 ebizwe eGermany eBerlin u-Otto von Bismarck. United States yayingxenye yalo mhlangano waseBerlin lapho kwenziwa khona i-political geographic map yase-Africa.
okwakumele ukuba kulawulwe ngayo iAfrika, kulawo amazwe onke lawa u14 acazelana ngeAfrika. Sekufike kuvuthondaba lwaleyo program yabo. Yikho uzoyibona i-coronavirus lena ayikhona ukuthi sishaywa uNkulunkulu, akuyikho ukuba sisonile kuNkulunkulu nabanye abantu, kodwa yilento lokhu yizwa ey'ndabeni mongameli wakho akade ekhuluma ngayo ethi i-New World Order. i-CR17 yeyafandwa yiyo i-New World Order. Yingakho uzozwa ujaji osegudluziwe ngesu, ujaji Mofeng mayethula inkulumo yakhe ethi abantu baseMzantsi Afrika baqaphele bazi ukuthi i-Constitutional Court kunamajaji akuyo asethengiwe ukuba asebenzele i-New World Order ukuze kuqhutsheke kucindezelwe umuntu omnyama. Wayengahlanyi, wayengaguli, wayengenasiyezi uJustice Mofeng mayekhulekela le vaccine ekhona esetshenziswayo emhlabeni wonke. Wayengahlanyi, wayengaguli. Uma eyophoza macace ukuba umhlonishwa oboshiwe into emenza abe mubi ngokuthi waphikisa lento ye-New World Order. Saba ingxenye ye-BRICS okwesibili ukukhipha izwe lethu ku-International Criminal Court. Wasayina nevision yokuthuthukisa i-South Africa, ikakhulu abantu abamnyama abacindezelwe. Ivision ayishiya eyisayinile iziyophela ngo-2030 okungumbono wokufukula nokuthuthukisa umuntu omnyama ezweni lakithi. Ma-Afrika mahlangana, ngithi mina uComrade oboshiwe akanawo amaphutha, uwenzile amaphutha njengabo bonke abasephalamende benamaphutha abo, nanjengoba nathi siwumphakathi sinamaphutha ethu phakathi kwethu. Nathi siyenzile i-corruption. Khona imizi engakhokheli ugesi, kukhona imizi engakhokheli amanzi, nathi ziyingxenye yokuyenza i-corruption. Kodwa ngizothi-ke akufanele sibhebhethekisele lokho kuye phambili, kodwa okubalulekile ake sihlangane silwele ukuba izwe lethu libuyele endaweni efanele. Ke sithi masicabanga ngoNkulunkulu sikhumbule ukuba uNkulunkulu wethu akasinikele ukuba siyoba impango, kodwa kunekhona izimpi esengazilwa ngoba uNkulunkulu evuma ukuba ziyoliwa ngey'phepha zethu. Zikhona nezimpi okumele ziliwe uNkulunkulu. Buyele emuva kulento ehlale umongameli ekhuluma ngayo ye-New World Order, ukuthi le New World Order yenza ukuthi onesi bangayitholi imisebenzi, othisha bangayitholi imisebenzi, abasemafemini badilizwe. Ngibe buhlungu ngonyaka odlule ithandaze indoda emhlanga bemile kwisite la kudayiswa khona izimoto, ithandaza ithi uNkulunkulu lamadoda aphelelwe umsebenzi abuyele emndenini yawo, azodlani, azozisa ngani ingane zawo esikoleni, azoyiphakelani ingane zawo, yakusho yayikhala izinyembezi kusabhlu. Leso sibibithwane, leso silokozane ngisasizwa maComrade. Nanamhlanje ngizothi mina le New World Order umuyithatha kancane izoletha ukuthi impilo iphathwe ngamarobhothi, abantu baswele imisebenzi ngesikhathi imisebenzi sengasekho sebenza ngokucacile. Ngesikhathi oNciwankulu bethola ukudla kakhulu, ngesikhathi thina singenalutho lokuba singaphila. Isikhathi sokuba ke shumela ivangeli lokukhulula umuntu omnyama engqondweni, ngoba abantu abaningi bacabanga ukuthi lokho okwenzakalayo kwenziwe ngamaZulu. Akingabuhlanga lento, kodwa into esibhekene nayo eyokuthi umhlaba wethu usezandleni zabamhlophe, eyokuthi umnotho wethu usezandleni zabamhlophe. Uma singahlangana thina abantu abamnyama sikhohlwe ukuthi sazalwa sakhuluma ziphi izilimi, zakhethelwa uNkulunkulu lokho, kodwa singahlangana sikhulume ngazwi linye. Kodwa ngizothi kulaba abasaphuphuthekisiwe ezingqondeni zabo, kuzofika isikhathi la iy'kole
ziyoba zingeke isaba nasidingo ingane zifunde zibuka amakhompyutha nama-tablet nama-cellphone zifunda ihlele emagcekeni zingasaye ey'koleni isidingo sikathisha singasekho seyifunda kuma-tablet neleyo mfundo ingeke iziyisize kuzisikhathi ma-Afrika esilikhuni phakathi kwethu uma sizovuma ukuba kuqhubeke nokuba i-state capture sisebenze ezweni lakithi sizoficwa isikhathi uma singahlangani kodwa ngizothi kulabo abasabuka lento ngobuhlanga let the dust settle and know who rules South Africa. Izwe lethu alisalawulwa ephalamende elikhulu eCape Town kodwa izwe lethu selilawulwa ema-restaurant selilawulwa kuma-dining room emizethile yamadoda asuthayo azizambane elicebile. Let the dust settle and know who rules South Africa. Verse 13 wale ndaba uma umbuso kaDavide sewukhepcharishiwe amadoda athile kuqhamuka enye eyayimzonda uDavide kuverse 13 uShimeyi igama layo lithi iBhayibheli uShimeyi wagudla intaba elinganisene noDavide ehamba emthuka emjithela ngamatshe futhi emthela ngomhlabathi. Let the dust settle and know who rules South Africa. Izwe lethu lithunjiwe ingakho ngimthanda uSteve Bantu Biko mayethi kungcono ukufa ufela umbono yosala uphile noma ungasekho kunokuphila kodwa unombono ofile. Let the dust settle and know who rules South Africa. Uma usabhekene nobunzima ucabanga ukuthi kwenye inkathi angeke kuze kulunge sibhekene nabo lobu bunzima kodwa bubiza ukuthi sonke asihlangane njengoba ngo-1912 kwahlanganwa zahlangana zonke izizwe zase-South Africa kwahlangana abakhulu nabancane bavumelana ngezwi linye lokuthi asibe ne-movement yokukhulula umuntu omnyama ikakhulukazi ingqondo yomuntu omnyama ikhulula umuthuli lwehla indlela iyacaca njengamanje uthuli lusaphuphuthekisile amehlo abaningi izingqondo zabaningi uthuli lusabhunqiswa nje ngoncamalala kodwa indaba ayingayo uncamalala kodwa indaba ingoku-introducewa kwale new world order ukuthi ayizibe ney'mpande ezweni lakithi. State capture sangempela yilesi esesisona. Let the dust settle and know who rules our country. No, who rules our country. Izwe lethu azolungiswa umthandazo wemakholwa kodwa kubiza ukuthi okunye ke sisukume sikhwinqe imkhono yethu sizwakalisa ilaka lethu ey'ntshumayelweni esiy'shumayelayo bafundisi singaniki abantu ithemba elingekho lama-mentions ayokwakhiwa ezulwini kodwa abantu ebebeswela izindlu bephila. Yonke into iyadula manje imisebenzi ayikho hayi siba i-new world order ngifuna ukunikeza lokhu inika abantu amakinathi labo 350 esinikwa bona. It's part and parcel ye-new world order yokuthi kube khona into esithi iphaziswayo uma ingane umma wayesalungisa ukudla kwayo ekhishini uyifunza idamu lokhu abanye badididi ukwenzela ukuthi ilibaziseke kuze kufike isikhathi sokuba idle kodwa njengamanje u-350 uyidamu nje lokuthi iphazise umuntu omnyama athi kodwa kungcono half a loaf kunokuba sithole a full loaf. Aya ungcono half a loaf. State capture sesiqalile lo 350 besingevulelweni ngawo amathuba emsebenzi. I-state capture sesiqalile nangu SAA isudayisiwe maduze u-Eskom yadayiswa. Yizwe linjani elingenazo iy'nkampani zalo ukuba likwazi ukuba liyikhayise ngomnotho walo? Ikhaya liyikhaya yini amabhodwe engekho, isitofu singekho, ifenishi ingekho? Ikhaya liyikhaya yini? Cha kunjalo kodwa ikhaya liyikhaya ngokuthi zonke izinsiza zansuku zonke zitholakale zikhona. Let the dust settle and know who rules South Africa. Sivinjiwe maKristu ukuba singaye enkonzweni ukuze kuphole uthando
ukuze singabavuza abantu sibakhumbuze ukuthi umzabalaza awukapheli. uShimeyi weyisa uDavide uyamcokofula, kodwa uDavide enhlizweni yakhe uthi mayecabanga uthi cishe noNkulunkulu ingxenye yalokho. Ngizothi mina kune-China lakwa-Harvard elithathwe elanikezelwa indawo kaJackson Mthembu, lithi malichaza selibuzwa iy'ntatheli ungene kanjani kulo mbutho, ungene kanjani kule position osukuyo yokuthi ube umkhulumeli wezwe, uyayinikwa le ndawo. Wathi ngikhokhe iy'mali zami. I-World Order, i-World Order ithi i-USA ne-China bazobambisana ukuba wogombela kwesabo, balawula umhlaba wonke, banikezelane ngamandla. Let the dust settle and know who rules South Africa. Le nto ayingabuhlanga, kodwa ngokuthi umuntu omnyama uyaqhubeka uyacindezelwa. Mangiyophothula lesi sahluko verse 5 to verse 8 esibhekene nakho aqala ngoba sesibhekene nakho. Le mpi kade yaqala, lokho esibona kwenzeka njengamanje. uDavide useBahurum, kwaphuma omunye wabomndeni wenkosi uSawuli, ugama lakhe nguShimeyi, indodana kaGera, wehla enyuka ethuka inkosi eyijikijela ngamatshe nenceke eyayihamba nazo inkosi uDavide. Ethela uDavide ngothuli, uDavide wathula. Kukhona isikhathi engimbuze ngaso ngoba nyanga zonke siyaxoxa noNxamala, ngambuza uthuleleni ukubona abantu becindezela, kodwa washo igama elangenza ngathobeka emphefumulweni wami, wathi uma ngakabi isikhathi awuvele uyidedele nje information. Kodwa le ntshumayelo ayingaye lo esingaye nezwe liyaluza ngenxa yakhe, kodwa indaba ingokuthi umuntu omnyama hlangana, umuntu omnyama hlangana, nanti izwe lihamba. Iy'ngane zethu seziyofunda zibuka nemikhuba eyenziwa kule inkundla zokuxhumana. Qaphela ukuthi i-New World Order i-introducer i-Wi-Fi all over. Whether usegaraji to petrol ikhona i-Wi-Fi yamahala, whether usedolobheni thizeni, i-New World Order i-expose abantu abasha. Izingane zethu from an age of 10 years seyikwazi uku-operator ama-settings amaningi emafonini, ziyazi iselula ukwedlula thina sibadala, zi-exposwa ey'ntweni okungafanele ngabe zi-exposeka kuzo. Ntomnyama, let the dust settle and know who rules South Africa. Izwe lethu liyasiphunyuka. Okwesibili, verse 9 to 11, kuyasiza ukwazi uhlobo lomuntu okuhlaselayo. Uthi uDavide ekhuluma etshela u-Abhishayi ongumshana wakhe, uthi umshana miyeke athuke ngoba nguSimakade omthumile. Kunezinto okumele ulwazi uhlobo lomuntu okuhlaselayo. Ngeke uyinqobe impi ungamazi umuntu olwa nawe. Ziningi impendulo uDavide ayengayinika u-Abhishayi. Wayengathi yebo mbulale, ngoba wayethi u-Abhishayi awunginike inkosi ithuba, ngicela ilungelo lokuba ngiyomshaya lo muntu okuhlukumezayo. Wayengathi uDavide miyeke ngizoyibulalela mina, noma athi miyeke ngizomqalekisa mase sezidlulile sonke lesisombe. Kodwa uDavide wafunda ukufunda ikhathi ukuthi yinini la ngi-actor khona. Kubalulekile ukuthi ma-Afrika amahle sisifunde isikhathi soku-actor, sisifunde isikhathi sokungenzi lutho. Let the dust settle and know who rules South Africa. Verse 12 okuyiphuzu lokugcina to 13, ungaliyeki uhambo ngenxa yenzondo yabantu. uShimeyi noma ayethela uDavide ngothuli, kodwa uDavide akaliyekanga uhamba eseliqalile. Ungajikiswa ngabantu esinqumeni osusithathile sokuyithuthukisa, esinqumeni sokuguqula isimo obhekene naso. Ungazibuki njengoMefibhoshethi noma seyifikile iy'nqola ezithi you deserve ukuyohlala etafuleni lenkosi, walokhu eyibukela phansi uMefibhoshethi. Let the dust settle and know who rules South Africa. uNkulunkulu akabe usizokuzwile manje naphakade. Amen.